Radio Islam manye dini yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza kuda self reminder gwenna yekomedde ku Radio Islam hajjawo emisomo gino noberanga ojuliza era nofunamu ekyokuyiga. Ne ku mulundi guno nkuletedde ensonga 5 zoyina okwekwatako mu bulamu bwa bulijjo okukyusa obulamu bwo kwebyo byonna by'oboyitamu ebikunyiga oba ebintu byonna okutwazaamu ebyenjawulo bye tuyitamu mu bulamu buno obwensi. Kubanga buli kizibu kyonna ky'oyitamu oba embeera yonna gy'oyitamu eyina eddagala oba eyina solution oba eyina ekyokukolerwa okubeera nga ogivuunuka. Era nga njagala okutegeeza kyonna ky'oba oyitamu ofubanga nnyo n'obeera nga ofaayo nnyo gwe ku kwejjanjaba oba okwetereza gwe ng'omuntu n'ova ku bumogo oba n'ebintu by'abalala n'ofa nnyo ku bibyo nga ggwe omuntu. Era ensonga lwaki leero nzize n'ensonga zino 5 ezigenda okuba nga zinnyambako nga naye zikuyambako okubeera nga weetereza mu bulamu bwo oba nga nange neetereza mu bulamu bwange inshaallah. Ensonga esooka, twejjemu obutwa mu mibiri gyaffe obutuleetera okubeera nti tetusobola kukyuka oba obutugaana okufuna enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Kubanga omutima gwaffe guno oba emitima gyaffe giringa wonolaba nti ekibangirize singa okikwata n'okijjuzaamu ebintuntu ebirala, wallahi togenda kufuna budde buteekamu kwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obuzibu si bwakuba nti tetwanukulwa dduwa zaffe ze tusaba, naye biki bye tukola nga tetunnaba kusaba oba biki bye tugoberezaako nga tumaze okusaba edduwa zaffe eri Allah. Si nti Allah taziraba kuba nti atwanukula oba ki, naye nkugamba nti omutima gwo gutereeze gubeere kiriini oguteekemu akitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajja kuyamba nnyo okubeera nti ovuunuka ebyo by'oba oyitamu oba by'oba olimu, lwa nsonga nti omutima gwo gutereeza otya otandika okweggyamu kye naggambyeko nti obutwa obwo obugulimu obukuleetera ebyo ebintuntu ebyokuba nti owulira nti tosobola kukyuka, tandika obbyejjamu ojjuzeeko oba osseemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ye kennyini ajja kuba akuyambako mu nkyukakyuka y'okubeera nga otandika okudda gy'ali. Ensonga ey'okubiri, tukozese nnyo ekigambo nti okugema kusinga okuwonya. Weewale nnyo era weewale nnyo ebintu ebyo ebikuleetera okubeera ng'ogwa mu dhambi oba ebikuleetera okuba nga ogwa mu nsobi yonna gy'oba oguddemu, oba bw'oba olina ky'obadde okola oba omuze oba edhambi lyonna ly'obadde okola, tandika okwewala ebintu ebyo ebikuleetera okugenda okuddamu okugwa mu nsobi eyo gy'obadde okola. Lwakuba nti obuzibu abantu abamu tulinda ne tumala ggwa mu kintu ne kinnyikira nnyo 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 ne kimala kubeera nga kifuuse waasi, ate olwo ne tulyoka tuyaayaana. So bw'obanga weegemye n'otandika okwegema mpola mpola okugenda mu kintu ekyo ky'obadde ogwamu, ofuna okuluŋŋamizibwa okuva eri wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba nniyayo aba agiraba ky'oyaayaana okuleka nti ddala kituufu oyagala kukola ki kukireka. N'otandika okuwewala bwe biba bifo n'otabigendamu, bwe kiba kintu n'otandika okyepena, kikuleetera okubeera nti otandika okwewala okugwa mu madhambi. Kuba buli lw'onaagwa ennyo mu madhambi oba n'obanga okola nnyo ebintuntu ebyo n'obiremerako, kyekiviirako okuba nti olumu tusaba edduwa zaffe ne tulaba nga tezaanukuddwa, eswala zaffe ne tuba nga bwe ziri awo bwe zityo, kwegamba lwa nsonga yakuba nti tulemedde ku mize oba ku kintu ekyo ekibi kye tuba tuli mu kukola. Ensonga ey'okusatu muganda wange mpuliriza, twandikiise KISS, ntegeeza ki keep it simple sunna. Ntegeeza ki wano? Twekwate nnyo ku sunna z'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kigenda kutuyamba nnyo okwimpakitinga obulamu bwaffe okubeera nti
tutambulira mu mbeera esinga okuba ennungi era erimu emikisa gya Allah n'emirembe. Wakitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba, omuntu bw'atwalibwa mu ntaana ng'afudde, awanjaga n'asaba waakiri wakitiibwa Allah amuweeyo chance akomewo, ne bwe kuba kusaalayo laaka 2 bwe ziti azisaale, oba asobola okukola ebyo byaba teyasobola kukola, nga kyanoonyamu nti waakiri wakitiibwa Allah asobola okuba nga amusonyiwa ng'asinziira ku laaka ezi2 z'abeera asadde. Noonyaayo ekintu mu bulamu bwo oba sunna mu bulamu bwo, ne bwebeemu bweti ogyenywerezeeko, ogyekwateko, kubanga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abaddu abalina omulimu gwe beekwatako ne bwe guba mutono naye nga bagukola lubeerera ne baguddiŋŋana however small it is, ne bwe guba mutono gutya. Gy'onookoma okubanga oguddiŋŋana n'omutima gwo genda kubeera nga guyaayaana okwongera ku mulimu ogwo ku bungi bwagwo gw'obadde okola. Era muganda wange mpuliriza, omulimu ogwo ogumu gw'olaba ng'omutono gw'obeera oddiŋŋanye lubeerera, tomanya munnaaye gwandikubeerera ekimu ku ebyo ebigenda okuyingiza ejjana ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So tonyooma kalimu ne bwe kaba katono katya ng'osobola okukaddiŋŋana ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kakole muganda wange mpuliriza. Njagala weebuuzeemu gwe muganda wange mpuliriza, biseera bimeka bye twonoona mu bulamu bw'ensi eno nga tetubikozesezza ate nga tuba nabyo mu bungi? Njagala nkitunulemu. Naye nkukakasa ebintu ebyo bitono by'oba weekutteko, eyo y'enkyukakyuka mu ggwe. Kikuume nga kitono naye ng'okiddiŋŋana. Owuliriza The Soulful Reminder wano ku Radio Islam ne Najibu Kasim. Nga tugenda ku nsonga yaffe ey'okuna gwenna muganda wange akyekumidde ku Radio Islam. Ensonga ey'okuna, think in progress. Tulowooleze nnyo mu kubeera nga tugenda mu maaso so si kudda mabega. Lwaki? Omuntu asobola okubeerawo n'agamba singa nsiibanga sisaala ekisiibo kyange kisobola okutuuka. Gwe lwaki ekyo kyolowooza? Lwaki tolowooza nti singa nsaala nengattako n'okusiiba ate kigenda kumeekinga ekisiibo kyange okubeera nga kinywevu ng'era kigumivu? Tulowooleze nnyo mu kugenda mu maaso, tuleme okulowooleza mu byayita, kubanga shayitwani eba ekuyita okugenda gy'eri mu bwonoonefu oba mu kwonoona, ate nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuyita gyali eri obuluŋŋamu, eri okwesiima, eri buli kimu ky'oyaayaanira. Tulowooleze nnyo mu kugenda mu maaso n'okwekolamu enkyukakyuka mu ebyo bye tuba tukola. Era ekyo kikole n'enniya n'obumalirivu ng'okimanyi nti obusiraamu butegeeza kugenda mu maaso. Think progress. Genda maaso, go forward, ng'oyongera ku ebyo, ng'obulowooleza ebirungi, weerowooleza ebirungi, olowooza okuyaayaana okutuuka ku ebyo ebirungi by'oyaayaanira. Ensonga ey'okutaano gwenna muganda wange mpuliriza, bw'oba oli ku lugendo lwo olw'okufuuka omusiraamu omulungi, ate tekikufuula kitamwa eri banno oba okwefuula ekintuntu ekitagasa olw'okubanga ggwe owulira nti olinga alinnyiddwa ennyo imaani. Wabula kitegeeze eki? Kitegeeze nti mu lugendo lwo olw'okufuuka omusiraamu omulungi, beera wampisa, beera mukkakkamu, beera omuntu omulungi eri banno, beera omuntu eyeegombesa banno obusiraamu, beera omuntu oyo ayambako banno okuteekesa obusiraamu mu nkola n'okubeera nga bugenda mu maaso. Wabula ekintu ekyo kikubeerera okubeera omuntu omulungi mu ggwe, omuntu ayagala era omuntu ayagalwa, era omuntu oyo afaayo eri abalala. Twewale okubeera nga kungulu tukola alhamdulillah,
nga tulaga ekifaananyi ekirungi ekyokungulu eky'Obusiraamu, naye nga mu mitima gyaffe ekivaayo si kye tutegeeza. Tukyewale, kiri dangerous nnyo, kya bulabe nnyo. Wabula tufube nnyo okulaba nga ekiva eno ku ntobo y'omutima ne mu bikolwa ne mu njogera ne byolaga banno nga byebyo byennyini ebikuva ku ntobo y'omutima gwo. Awo wennyini we tujja okufuna ejjana ya Waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba atunuulira enneeyisa zaffe n'enkola z'emirimu gyaffe okuviira ddala eri mu mitima gyaffe. Ezo z'ensonga zaffe 5 ze tutunuulidde olunaku olwaleero. Zeekwateko insha Allah, zijja kubeera nga zikuyambako okufuuka omusiraamu omulungi bw'onooba ozeekutteko, era nga nsaba Waakitiibwa Allah annyambe nzeekwateko, nammwe abawuliza Radio Islam abayambeko muzeekwateko, ate tusobole okufuuka abo abasiraamu abalungi abagenda okufuna ejjana ya Waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo sigenda sukkako wano, njagala okutumira ku mwenna abasubscribinze kuno ku channel yaffe, ababeerako ne muwuliriza emisomo ne mugigabanako ne bannammwe. Mwenna mbatumiddeko, nsaba Allah abamalire byonna, abawe bye muyaayaanira, abawe bye mwetaaga, atufuule abasiraamu abalungi, asaasire na mwenna abalina obukosefu, abalina obwetaavu, abalina embeera zonna ze muyitamu. Nsaba Waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atumalira. Sijja kusukkako wano. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Islam, manya dini yo.